final lah. Dapat menjawab dengan caranya. Okay, so continue for chapter 7, application of integration. Okay, 7.1, area of region. Okay, at the end of the lesson, students should be able to determine the area of a region. Okay, we have definite integration. Okay, definite integration of a function, or we call as area under the curve. Okay, bila kata definite integration, that means we have limits of integration. Awak nak integrate daripada mana ke mana. Itu panggil definite integration. Bila awak integrate, maksudnya awak akan dapat value. Final answer awak tu tak ada plus C. Arbitrary constant tu dah tak ada dah. Alright, so to find area under the curve, okay, for diagram on the left hand side, okay, we have equation y is equals to fx. Okay, ada curve. Then kita nak cari area under the curve. This one, shaded region ni. Okay, dari mana ke mana? From A to B. Right, A to B we call as limits of integration. Right, ni limits of integration. Okay, then kita nak integrate respect to apa? Okay, awak tengoklah apa value of A dengan B tu duduk dekat pasi X ke pasi Y? Dekat pasi X. That means we will integrate with respect to X, dx. So function dia adalah fx. Fx apa? Fx ni sebenarnya Y lah. Okay, ni kan Y. So Y integrate respect to X. Okay, for diagram on the right hand side. Okay, apa beza dia? Okay, dia ada function sama, y is equals to fx. Okay, and then limits of integration yang sama. Okay, x equals to a and x equals to b. Okay, sini adalah the shaded region. Right? Bezanya adalah yang ni area under the curve below x-axis. Right, below x-axis. Jadi formula yang sama, tapi awak kena letak negatif kat depan ni. Ataupun kita letak modulus. Integrate A to B, modulus fx dx. Modulus fx dx kenapa? Sebab area of a region, okay, is always positive. Awak ingat area is always positive. Dia cannot be negative. So awak kena letak modulus lah. Kalau tak ingat letak modulus. Right. Ataupun negatif kat depan. Mana-mana asalkan positif. Let's look at example 1. Okay, given y is equals to x squared minus x minus 2. Okay, sketch the graph. Okay, sketch the graph. Graph kuadratik. Macam mana nak sketch? Apa-apa graph pun awak cari x-intercept, y-intercept. Okay. To find x-intercept. Okay, x-intercept, that means when y is equals to y is equals to 0. Okay, when y is equals to 0, x squared minus x minus 2 is equals to 0. So you factorize 2, 1, negative, positive. Okay, so we get two values of x. X is equals to negative 1 and x is equals to 2. Negative 1, 2. Okay, and then to find x-intercept. X-intercept, that means only y-intercept. Y-intercept, so x is equals to 0. Ini adalah y-intercept. Ini adalah x-intercept. Okay. When x is equals to 0, okay, x is equals to 0, 0 minus 2. So we get negative 2.
So dapatlah 3 point kat situ. Okay, jadi kita pun sketch. Sketch ni. X, Y, negative 1, 2. Negative 1, 2. Negative 1, 0, 2, 0. 2 points. Okay, and then 0, negative 2. 0, negative 2. Okay. Okay, so sketch. Ini adalah label. Y is equals to x squared minus x minus 2. Okay, bila awak sketch graph, okay, ini untuk jawab soalan final exam Okay, bila awak sketch graph, jangan lupa label. Satu, label x axis, y axis. Lepas tu graph lah, wajib. Barulah dapat 2-3 markah kat situ. Untuk sketching graph sahaja, belum jawab soalan lagi. Alright, jangan lupa lah. Okay, then tu part A dah siap. Okay, part A dah. Okay, hence find the area bounded by that curve x-axis. Okay, curve x-axis x equals to 2 and x is equals to 3. Okay, so now we have curve. Okay, x-axis ada dah. X is equals to 2. Ini adalah line x is equals to 2. And then here is x is equals to 3. Ada line kan? Okay. Then dia kata bounded by 4 lah. Curve. Satu curve yang biru ni. Ni yang biru ni curve. Okay. Lepas tu ada x-axis. Ni x-axis yang hijau ni. Lepas tu yang merah tu adalah line. So kat mana shaded region dia? Di sini. Here is the shaded region. To find the area. Okay. Then ni kita nak cari area. To find area. So to find area, integrate. Okay, integrate daripada mana ke mana? Limits of integration. From A to B. What is A? A is 2, B is 3. Ni ni. B, A and B. 2 until 3. Okay. Integrate respect to apa? Awak nak tahu respect tu apa? Tengok limits of integration awak tu. Dekat x-axis kan? So bila dekat x-axis, maksudnya awak integrate respect to x. Okay, so function dia adalah y lah. Y in terms of x. Alright, y in terms of x. Barulah boleh integrate with respect to x. Okay, then 2 to 3. Copy function x squared minus x minus 2 dx. Okay, so integrate macam biasa. X cubed over 3 minus x squared over 2 minus 2x. Okay, from 2 until 3. Okay, then show your substitution. Okay, substitution when x is equal to 3. So 3 cubed over 3 minus 3 squared over 2 minus 2 times 3. Minus, okay, show your substitution when x is equal to 2. 2 cubed over 3 minus 2 squared over 2 minus 2 times 2. So tekanlah calculator. How to use calculator? Okay. Buat keluar calculator. So insert function. So function is kita ambil yang dah integrate alpha x cube over 3. Cakap insert sama-sama. Minus alpha x squared
over 2 minus 2 alpha x. Okay. Substitute. Calculate. Tekan button calculate. X is equal to 3. Ingat besar tolak kecil. Okay, x equal to 3. So we get negative 3 over 2. Okay, calculate lagi sekali. X is equal to 2. Equal. So we get negative 10 over 3. So tulislah manually . Okay, sini negative 3 over 2 minus negative 10 over 3. So awak tekanlah calculator dengan betul. Dapat berapa? 11 over 6. Unit square. So dapatlah. The answer is 11 over 6 unit square. Area, unit dia apa? Square kan? Unit square. Okay, boleh faham? Example 1. Ni sakit tak? Okay, dah siap? Hazwani dah? Azam dah kan? Okay. Next example. Example 2. Given y is equals to x squared minus x minus 2. Find the area bounded by that curve and x-axis. Okay. Equation yang sama yang tadi. Equation yang sama je. First kalau nak sketch graph, samalah step macam tadi. Awak cari x-intercept, y-intercept, sketch. Right? Okay, then sebab ni tak payah nak cari dah sebab equation yang sama kan. Kita nak cari shaded region dia tu. Kat mana? Nak tengok shaded region dia. Oops. X, Y. Ini negative 1, here is positive 2, 0. Okay. Find the area bounded by that curve and x-axis. Okay, so curve dia adalah yang hitam tu. X-axis yang merah tu. So kat mana shaded region dia? Okay, so shaded region dia adalah di sini. Bounded by 2 kan? 2 equation. So dapatlah kat sini kan? Okay, so kita nak cari inilah dia. Nak cari area dia. Alright. So, area is equals to, okay, integrate daripada mana ke mana? Limits of integration from negative 1 until 2. Okay, function dia negative 1 until 2 dekat mana? X-axis. So, bila dekat x-axis maksudnya integrate respect to x. Function mesti y lah. Y in terms of x. Okay, so negative 1 until 2 x squared minus x minus 2 dx. Okay, sama je. X cubed over 3 minus x squared over 2 minus 2x. Integrate from negative 1 until 2. Show your substitution. 2 cubed over 3 minus 2 squared over 2 minus 2 times 2. Minus, show your when x is equals to negative 1.
substitute negative 1. Cube over 3 minus negative 1 squared over 2 minus 2 times negative 1. Right. Okay. Lepas tu, tekanlah kalkulator awak tu. Bila X, saya ambil function yang sama tadi ya. Okay. Bila X is equals to 2. Saya tekan kan? X is equals to 2, so we get negative 10 over 3. When X is equals to negative 1. Negative 1. Apa? 7 over 6. Jadi, ni negatif 10 over 3 minus dengan 7 over 6. Positif. Okay. So bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat negatif 9 over 2. Okay. Awak jangan lupa. Okay. Bahawasanya area under the curve cannot be negative. Daripada diagram pun kita dah tahu dah. Okay, diagram kita tu shaded region is below x-axis, right? So bila below x-axis, that means calculation kita akan dapat negatif lah. So macam mana awak nak positifkan dia? Kita masukkan letak ni lah sign modulus. Okay, sign modulus. So awak akan dapat positif lah 9 over 2 unit square. Ataupun awak nak letak atas ni, atas siap-siap tu negatif lah. Takut awak tapi awak takut awak confuse pula. Tak payahlah. Kira je, okay, kira je sampai dapat answer negatif 9 over 2. So bila dapat negatif tu, kita positifkan je. Awak letak modulus. Okay. Sebab area cannot be negative. So the answer is 9 over 2 unit squared. Boleh faham ke tak? Zuhairi okey tak? Okey, madam. Boleh. Tahniah Zuhairi dapat 4 flat dia. Ramai dapat 4 flat kan. Okay, dah. Next. Example 3. Given y is equals to x squared minus x minus 2. Find the area bounded by the curve x-axis, x equals to negative 1, x is equals to 3. Ada 4. Okay, function yang sama. Y. Label. Okay. Here is negative 1, 0, positive 2. Okay. Bounded by curve x-axis. Line negative 1. Negative 1 dekat mana? Ni negative 1. X equals to negative 1. Lepas tu x is equals to 3. Kan? Okay. Jadi kita nak tengok shaded region dia tu. Equation yang sama tadi ya. Okay. So first shaded region is ni kat sini. Macam mana saya tahu kat sini? Awak tengoklah. Dia kata shaded by curve yang hijau. Okay. X-axis yang merah tu. Lepas tu yang hitam tu adalah line. So awak dapatlah satu kat sini. Satu lagi. Kita tak buat lagi untuk x equals to 3 kan. X equals to 3. Kat sini ada. Yang hijau ni adalah. Yang hijau tu adalah curve. Ni curve. Sini. Yang hijau. Yang merah ni adalah x-axis.
Yang hitam ni adalah line. Okay, so dapatlah second shaded region. Di sini. So nampak tak ada dua? Dia separated to two parts. The first part is let's say A lah. Sini A, and then here is B. Nampak tak dua parts kan? Dia separate dekat x is equals to 2. Okay, to find area, that means ni from A to B, first part, part A, integrate respect to x, plus from B until C, second part, integrate respect to x. Ada dua parts tu. Alright. So, mari kita masuk. Limits of integration A to B. First part, yang part A tu from negative 1 until 2. Okay, function dia y dx plus b to c 2 until 3 y dx. So saya masuklah y tu x squared minus x minus 2. Negative 1 until 2 dx plus 2 until 3 x squared minus x minus 2 dx. And then integrate macam biasa, x cubed over 3 minus x squared over 2 minus 2x. Okay. Panjanglah sebab dia ada dua parts. From negative 1 until 2 plus 2 until 3. X cubed over 3 minus x squared over 2 minus 2x. From 2 until 3. Right. And then show your substitution. Ni jangan skip lah. Apa yang saya tunjuk ni, inilah markah awak. Awak skip memang tak ada markah. 2 cube over 3 minus 2 squared over 2 minus 2 times 2. Okay, minus. Substitute x is equals to negative 1. So negative 1 cube over 3 minus negative 1 squared over 2 minus 2 times negative 1. Okay. Tu x equals to negative 1 plus substitute pula yang merah tu untuk part B. X is equals to 3. Okay, x equals to 3. 3 cube over 3 minus 3 squared over 2 minus 2 times 3. Okay, minus dengan x is equals to 2 pula. 2 cube over 3 minus 2 squared over 2 minus 2 times 2. Okay. So, gunalah calculator. So, bila guna calculator, masuk calculator. Substitute x is equals to 3. Berapa? X is equals to 3. Tekan calculate. 3 equal. Akan dapat negatif 3 over 2. Betul tak? Negatif 3 over 2. Sorry. X is equals to berapa? X equals to 2. Bila x is equals to 2, awak akan dapat calculate 2. Negatif 10 over 3. Okay, calculate lagi sekali. Negatif 1. Negatif 1. Awak akan dapat 7 over 6. Okay, saya tulis belah atas ni. Area is equals to negatif 10 over 3 minus 7 over 6. Ini adalah part A. Ini part A. Plus dengan part B. Okay, part B pula. Okay, calculator. Calculate
X is equals to 3. Okay, X equals to 3 equal berapa? Negative 3 over 2. Lepas tu, calculate. Boleh ikut tak ni? Negative 10 over 3. So, negatif merah Negative 3 over 2 minus sini negative 10 over 3. Dua kali tu. Okay. So, tekan lagi sekali. Kalau awak nampak, kalau awak nampak yang part A ni, part A ni dia duduk dekat diagram kita dekat bawah kan, below x-axis. So kalau below x-axis maksudnya awak akan dapat negatif ni. Yang saya highlight atas ni. Yang ni awak akan dapat negative value. So awak positifkan dia. Alright, positifkan dia. Sekejap, calculator. Negative 10 over 3 minus 7 over 6. Awak akan dapat negative 9 over 2. Okay, awak akan dapat negative 9 over 2. Negative 9 over 2. So saya letak modulus sebab nanti akan dapat positif lah. Okay, plus dengan plus yang merah tu negative 3 over 2 minus negative 10 over 3. Okay, awak tekan calculator. So we get positive. Positive 11 over 6. Right? So awak tekan sekali lagi calculator, awak akan dapat the answer is 19 over 3 unit square. Ingat area is always positive. Alright? So 9 over 2 plus dengan 11 over 6. So the answer is 19 over 3 unit square. Boleh tak ni? Boleh, Madam. Boleh. Madam. Ya. Kalau tertinggal unit square tu tolak markah ke? Bergantung dengan examiner tu kan. Examiner tu kan orang. Dia ada perasaan juga. Jadi tengoklah mood dia. Kalau nak bagi, kalau dia rasa dia tutup mata je, dia boleh bagi 1 markah. Tapi kalau dia skema, sebab soalan find the area, so kita maklum mesti ada unit lah. Unit square, cm square, meter square. Alright, volume mesti ada cube. Kita tahu kan. Jadi saya nak ingatkan, wajiblah tulis. Kalau awak rasa tak ingat, tertinggal, awak andai je lah, tolak 1 markah. Gitulah. Okay. Examiner kan orang, dia pun ada mood dia juga kan. Tiba-tiba hari tu jadi strict. Area, nak juga unit. Esok tu dia happy-happy, dapat makan sedap-sedap kan. Orang tu, si Ali tu tak tulis pun unit square. Dia bagi juga. Tengoklah juga macam mana. Okay. Dah siap? Example 3, example 4. Ada soalan? Do it yourself. Find the area bounded by the following curve. A, B. Try on your own. Okay, so continue for example 4. Given y is equals to 2x. Find the area bounded by the curve y-axis and line y is equals to 3. Apa-apa pun mesti sketch. Tak reti nak sketch, output macam saya ajar tadi. Find x-intercept, find y-intercept. Okay. X, Y. To find x-intercept, that means y is equals to 0. Okay, so when y is equals to 0, 2x is equals to 0. So x is also 0. Right, dah dia pass through origin.
So kita carilah 2 lagi point, senang sikit nak lukis kan. Okay. When x is equals to 1. When x is equals to 1, so y is equals to 2 times 1. 2. When x is equals to 2. Okay, x equals to 2, so 2 times 2, 4. Okay, so kita sketch. Origin 1, 2. 1, 2. Then x equals to 2, 4. Label y is equals to x. Okay. Then sekejap. Sini 1, 2, 4. Okay. Y is equals to 2x. Bounded, area bounded by the curve, y-axis and line. Kita ada satu lagi equation. Line y is equals to 3. So here is line y is equals to 3. Okay. So bounded by 3 3 equation. Ni curve. Curve tu adalah straight line lah. Okay, straight line. Merah tu je, merah. Y is equals to 2x. Y-axis ni 2x. Okay, y-axis and then line y is equals to 3. So here is the shaded region. Nampak tak? Dia bounded by 3 equation. Alright. So inilah kita nak cari area. Alright. So bolehlah cari area. So area is equals to, okay. So now awak nampak tak? Kita boleh cari dia bagi line. Line y is equals to 3. So sebab dia tak bagi limits of integration, nak integrate daripada mana ke mana. Okay. The hidden part is limits of integration that is from 0, sini from 0 until 3 lah. Kat sini until 3. Yang kita tak perasan kan. Jadi limits of integration is start from 0 until 3. 0 to 3 tu dekat mana? Dekat y-axis. Bila dekat y-axis, you must integrate with respect to y. So equation is x. X in terms of y. Alright. Okay, x in terms of y. So now we have y. Okay, y is equals to 2x. Y in terms of x. So you must write x in terms of y. That is x is equals to y over 2. So 0 to 3, x is y over 2 dy. Okay, so semua dalam sebutan y. Awak bolehlah integrate with respect to y. So take out constant. Macam biasa yang saya ajar dulu. Ingat tak sebelum cuti tu kan? Okay, so half integrate y, we get y squared over 2 from 0 to 3. Show your substitution. Ni take out constant 1 over 4. So y squared 3 squared minus 0. So the answer is 9 over 4 unit squared. So dapatlah jawapan dia. Nampak tak? Boleh tak? Izzah Fatini? Faham? Faham, madam. Sample form.
Okay, try sketch example 5. Macam mana bentuk dia tu? Try sketch example 5. X is equals to y squared minus 1. Find the area bounded by the curve y axis, y equals to 1 and y is equals to negative 1. Yang penting sketching tu. Kalau ikut apa yang saya ajar ni, insyaAllah boleh sketch apa-apa function sekalipun. To find x-intercept, that means y is equals to 0. Okay. X is equals to y0. So we get x is negative, x negative 1. Okay. Then when x is equals to 0. Okay. When x is equals to 0, x is equals to y squared minus 1. So, okay. X0 to find y-intercept. Okay, x0. So we have 0 equals to y squared minus 1. So you factorize y minus 1 times y plus 1. So we get two values of y. Y is 1 and y is negative 1. Negative 1, positive 1. Okay, so ada 3 point. Jadi kita sketch. X, Y. Negative 1, 0. Ini 1 point. Negative 1, 0. And then 0, negative 1, 0, 1. 0, 1. Ini 1. 0, negative 1. 3 point So, macam mana awak nak sketch tu? Dia akan jadi gini. Sama tak sketching saya dengan awak? X is equals to y squared minus 1. Jadi kat mana awak nak shape region? Okay. Saya kata bounded by curve y axis. Ini curve, yang biru tu curve. Okay. Y axis hijau tu. Okay. And then line y is equals to 1. Ini adalah y is equals to 1. Here is y is equals to negative 1. Right. That means the shaded region is here. Ni gitu. So yang kita nak cari adalah sinilah area dia. To find area. Right. Okay. So sekarang ni limits of integration, okay, we have from negative 1 until 1. Negative 1 until 1. So negative 1 dengan 1 tu dekat mana? Y axis ke x axis? Y kan? So maksudnya respect to y. Function is x. X in terms of y. Right. So negative 1 to 1. Okay, function must be x in terms of y. So memang dia dah bagilah. Okay, y squared. Y squared
minus 1 dy. Okay. So integrate je macam biasa. Y cube over 3 minus y from -1 until 1. So substitute y cube over 3 minus 1. Okay. For y is equals to 1. Alright. Then minus ni for y is equals to negative 1. Negative 1 cube over 3 minus negative 1. Okay, so tekan kalkulator. Dengan betul. Insert function that we have integrated. Y cube over 3 alpha y cube over 3 minus alpha y. Yang tu ya. Okay. So tekan button calculate. Calculate y is equals to 1. Equal. So we get negative 2 over 3. Right. And then press calculate button again. Y is equals to negative 1. Negative 1. Equal. Double equal. So we get berapa? Positif Positif 2 over 3. So, awak tulis sini. Yang merah ni adalah negatif 2 over 3. Minus, yang hitam tu adalah apa? 2 over 3. So, nampak tak? Bila kita buat operation negative 2/3 minus 2/3, so akan dapat negative value, right? So akan dapat negatif 4 over 3. So bila dapat negatif, kita positifkan dia. Macam mana? Put modulus sign. So we get 4 over 3 unit squared. Okay. So 4 over 3 unit squared. Kenapa awak dapat negatif sebenarnya? Negatif 4 over 3. Awak nampak tak diagram kita ni yang kita lukis tadi, dia shaded region tu sebelah kiri y axis kan. So kalau sebelah kiri y axis awak akan dapat negatif. Okay. Tapi awak kena ingatlah bila dapat negatif mesti positifkan. Area is always positive. Jangan lupa makan kismis banyak-banyak, insya-Allah tak lupa. Ingat 4 over 3 unit squared. Mas Sarah okey? Faham tak? Ada faham. Okey, dah siap. Dah Dah ada. Next. Example 6. Okay, given y is equals to s cube. S cube, find the area bounded by the curve y axis, y is equals to 2 and y is equals to negative 1. Kalau ingat, hafal sem 1 dulu, shape of cubic function. Macam mana? Sem 1 dulu saya suruh hafal. Topic function. X, y. Cubic function, gini kan. Y is equals to x cube, pass through origin, straight turun ke bawah. Y is x cube, label. Okay, then line y is equals to 2. Here is y is equals to 2. And then line y is equals to negative 1. Y is equals to negative 1. Okay, so kita nak shade the region. Okay. Dia kata bounded by the curve. Okay, so curve hitam. Kan yang hitam ni. Ini adalah curve. Okay, then y axis. Yang hijau ni y axis. And then line. Ada satu line y is equals to negative 1. Line tu yang purple. So dapat dah satu. Make sure awak shade
region tu tempat yang betul lah, region yang betul. Region yang salah habis lah. Markah awak tu hilang. Okay, lepas tu ada lagi satu. Y is equals to 2. So Y is equals to 2 kat mana? Ni yang merah. Y is equals to 2. Region hijau. Y axis. Yang hitam ni adalah curve. Di sini. You shade the region here. So now we have two parts. The first part is ni part A, and then here is part B. So integrate for two parts lah. Alright. Okay. So macam mana kita nak buat? Area first part A to B. Integrate, kita integrate respect to Y. Nampak tak? Kenapa? Sebab dia bagi line ni Y is equals to 2, Y is equals to 1. Actually itulah the limits of integration. Alright. Jadi kita integrate respect to Y. So function must be X in terms of Y. Okay, sorry, sekejap. Saya tulis ni dulu lah. Okay. Ni first part, part A plus second part B to C, part B integrate respect to Y. So A to B, that means from -1 until 0. -1 until 0. Ni origin -1 until 0. -1 here is 2. Okay. Part A X dy plus part B 0 until 2. So function X dy. Okay. Then kita nak substitute function. So given Y is equals to X cube. Okay, Y is equals to X cube. Okay. So function you must write X in terms of Y. Kenapa? Sebab kita nak integrate with respect to Y. So X in terms of Y. That is X is equals to cube roots of Y. Cube roots of Y. Ataupun samalah juga dengan Y to the power of 1/3. Alright. So kita masuk sini. -1 to 0. X is Y to the power of 1/3 dy plus 0 to 2 Y to the power of 1/3 dy. Alright. Okay, then integrate lah macam biasa. So kena ingat power dia tu mesti plus 1. So Y power 1/3 plus 1. So 4/3 over 4/3. From -1 to 0. Okay, plus hijau ni. Y to the power of 4/3 ni plus 1 over 4/3 from 0 until 2. Okay. And then 3/4 sini 0 minus dengan saya keluarkan 3/4 tu. So substitute 0 and then substitute -1 to the power of 4/3. Okay, plus yang hijau ni. Saya take out 3/4. So akan dapat apa? 3/4 2 to the power of 4/3 minus dengan 0. So calculator. Apa? 3/4 0 minus calculator. Insert function. Function saya ambil Y to the power of 4/3. Alpha Y power 4/3. Okay, so calculate. Calculate
Bila X, kita check lah X equals to 0. Y equals to 0. So memang akan dapat 0 kan. Okay, dapat 0. And then calculate negative 1. Okay, dapat apa? Dapat 1. So kat sini, nak tulis. Ni 0 minus 1. 0 minus 1. Negative 1. Okay, plus 304. So sini dapat apa? 2 to the power of 16 cube roots of 16. Tak boleh nak simplify lah. Okay. So kalau nampak 304 times dengan negative 1 tu awak akan dapat negative 304. So negative 304 for part A. Awak dapat negatif kenapa? Sebab yang part A tu awak nampak tak? Ia duduk sebelah kiri. Sebelah kiri y axis. That's why we get negative 304. Alright. And then part B is positif lah. Sebabnya area dia on the right of y axis. Okay. Sekejap cuba tekan calculator dapat apa? 3/4 plus dengan 3/4 cube roots of 16. Calculator 3/4 plus 3/4 times cube roots of 16. 2.64. Okay. Sini area yang part A tu jangan lupa positifkan dia. Negatif 3/4 plus dengan 3/4 cube roots of 16. So the answer is 2.64. 2.64. Using calculator, so we get the answer is 2.64 unit squared. Cuma ingat yang ni. Okay, positif. Positifkan dia. Sebab part A tu dia duduk sebelah kiri. Left of y axis. Positifkan dia. Soalan exam dia standard lah. Kalau untuk integration for below x axis adalah kan, sebab dia nak tahu awak ni alert tak. Kalau below x axis awak akan dapat negatif. Awak positif ke tak? Lepas tu bila integrate with respect to y, nak tengok awak alert ke tak bila integrate for part yang negatif lah. Maksudnya dia duduk sebelah kiri y axis. Awak positif ke tak untuk part A tu. Jadi awak kena alert. Ingat apa yang saya cakap ni. Boleh Anis? Anis Fakihah. Madam. Dah? Dah, madam. Dah. Bau guru pula. Dah siap belum? Dah, madam. Dah. Okay, next. Example 7. Given y is equals to 2x squared plus x plus 1. Find the area bounded by the curve y is equals to x plus 3. Ini ada dua equation, dua curve. Right? So macam mana awak nak solve? Awak ingatlah, apa-apa pun memang kena sketch, memang kena cari x intercept, y intercept. Nak senang kan? Okay.
So kita sketch for quadratic. X, Y. Okay, to find X intercept, so Y is equals to 0. When Y is equals to 0, 2x squared plus X plus 1 is equals to 0. Okay. So this one is cannot be factorized. Ni adalah dia tak ada apa ni? No real roots. Nampak tak? Tak boleh factorize. Kalau tak apa ni tak percaya, try guna calculator. No real roots. Okay, so maksudnya graf tu hanging lah. Bila guna b squared minus 4ac, awak akan dapat less than 0. Right? Tak boleh lah ni. Okay, untuk y-intercept. Y-intercept, that means x is equals to 0. When x is equals to 0, okay, x equals to 0. So y is equals to 0 plus dengan 0 plus 1. So we get 1. Jadi point dia satu saja. X, Y. Point dia adalah 0, 1 kat sini. So graf dia akan jadi macam mana? Ni y is equals to 2x squared plus x plus 1. Okay, bila dia pass through point 0, 1 kat sini bila dia pass through point 0, 1, ini tak semestinya minimum point ataupun maximum point. Jangan pula awak sketch macam ni. Kalau sketch macam tu, tak jadilah sebab awak assume point 01 is minimum point. Right? Salah ni. Okay? Salah ni. Alamak, bising lah pula. Jadi, rupa yang betul adalah yang merah yang saya sketch ni. Macam mana awak tahu saya kata salah yang tadi? Awak kena, ni lah, awak kena buat completing the square. Kan tak erti, tak ingat pula ni. Mesti ingat, mesti tahu how to perform completing the square. Macam mana nak buat completing the square? To factorize x squared plus dengan half. Kan? 2x squared plus half ke? Okay. 2 times 2 plus 2 plus dengan factorize 1 over 2. Okay, so buatlah completing the square sampailah dapat minimum point tu. So minimum point awak kat sini sebenarnya. Okay, so that's why lah graf awak akan dapat macam ni lah yang saya sketch ni. Okay, ni quadratic. Okay, satu lagi kita ada ni graf y is equals to x plus 3. Okay, so for x plus 3, sini x, sini y. X intercept when y is equals to 0. When y is equals to 0, so x is negative 3. Okay, for x intercept, y intercept. Sini. Y intercept, that means x is equals to 0. Bila x equals to 0, so y is equals to 3. So we have 2 points. Negative 3, 0. Sini. Lagi 0, 3. 0, 3. Sini. So dia akan jadi gini lah. Okay. Label y is equals to x plus 3. Ini naik atas. Betul. So shaded region dia mana? Dia bounded by 2 equations. Right? Dia bounded by 2 equations. So kita nak cari sinilah area. Okay, lepas tu kita nak cari area. Sebelum nak cari area, awak kena tahu
Okay, kita nak tahu limits. Okay, limits of integration. Awak nak integrate daripada mana ke mana? Okay, limits of integration nampak kan? Shaded region saya ni yang warna kuning tu. So, nak cari ni limits kat sini. Sini satu lagi. Hujung ke hujung ni. Ni. A sini satu, sini satu. Okay, so kita nak tahu A tu berapa, B tu berapa. So how to find the value of A, B? Okay, to find the limits of integration. That means you equate two equation lah yang kita ada tu. Okay, two equation. Let's say S1 is equals to S2. Okay, S1 tu yang mana? Okay, S1 is equals to S2. That means Sekejap. S1 ke S2 lah? Y. Kita nak cari X kan? Nak cari X. So Y lah. Y1, Y2. So which one is Y1? Y1, let's say saya ambil yang ni adalah Y1. Ni Y1. So Y1 tu saya ambil X plus 3. So X plus 3 equals to Y2. Okay, which one is Y2? This one ini adalah Y2. Okay, so Y2 is 2x squared plus x plus 1. Alright. Yang mana-mana lah kalau nak buat Y2 x plus 3 pun boleh juga. Mana-mana lah, kita let je. Okay, then simplify 2x squared. Okay, 1 minus 3 negative 2 minus 2 is equals to 0. So factorize, awak akan dapat x squared minus 1 is equals to 0. So x, factorize x minus 1 times x plus 1 is equals to 0. So we get two values of x. X equals to 1, x equals to negative 1. So which one is A, B? A tu yang kecil lah. X is equals to negative 1. Sini, x equals to negative 1. Ini A. B, x is equals to positive 1. Inilah dia limits of integration. Okay. Saling kejap saya nak padam. Dah siap? Tak ya? Nabila dah? Nurul Nabila. Dah siap salin? Dah, madam. Saya padam Negative 1, 1. Okay, so bila awak dah dapat limits of integration, so kita nak integrate lah ni. Okay, nak integrate to find area under the curve. Bising lah kat sini awak. Okay. So now sebab kita ada dua equation. Satu curve, satu lagi adalah straight line yang hitam tu. Jadi macam mana kita nak cari area? Okay, Y1 formula is Y1 minus dengan Y2 integrate with respect to X. Sebenarnya pilihan Y1 awak Y2 tadi yang kita cari limits of integration tu mesti tepat lah. Right? Mesti tepat lah. Y1 tu yang mana, Y2 tu yang mana. Okay. So macam mana awak tahu integrate with respect to X? Saat tadi kita cari limits of integration
dekat x-axis kan. Value of x yang kita dapat tadi, negative 1 dengan 1 tu adalah dekat x-axis. That's why kita integrate with respect to x. So equation awak tu mesti y in terms of x. Right. So which one is y1? Cara nak tentukan tu mesti betul lah. So y1 tu yang mana? Y1 ni awak tengok ni adalah x-axis. Ni x-axis. Yang saya contoh ni. Ni x-axis. Jadi y1 tu adalah function yang paling atas. Paling atas daripada x-axis. Nampak tak saya buat anak panah ni? Yang paling atas daripada x-axis adalah ni kan? Ni. Yang ni kan? Yang biru ni. Yang paling atas adalah straight line. So that's why lah y1 kita adalah x plus 3. So saya tulis sini. X plus 3. Ini adalah y1. Okay, minus dengan y2. Which one is y2? Okay, y2 is okay. Okay, y2 is ni bawah ni adalah x-axis yang bawah lah. Maksudnya yang bawah daripada y1 kita tadi. Okay, y2 ni adalah sini. Function yang kedua maksudnya. Kedua bawah daripada yang kita dah let sebagai y1 tadi. So yang mana? Ni yang ni. Curve. Nampak tak curve? Okay. So itu adalah y2. That is 2x squared plus x plus 1. Ini adalah y2. Negative 1 to 1. Integrate with respect to x. So saya simplify dulu sebelum saya nak integrate. Negative 1 to 1. Nak buka bracket yang dalam tu. Okay, x minus dengan x. Saya susun balik So kat depan ambil x squared. Negative 2x squared. Okay, nak buka bracket. Lepas tu x, ni x minus dengan x. Habis. Okay, and then 3 minus dengan 1. 3 minus 1, so plus 2 dx. Okay, so integrate lah biasa dengan biasa lah. 2x cube over 3 plus 2x. From negative 1 to 1. And then show your substitution. Negative 2 over 3. Ni 1 cube plus 2 times 1. Okay, minus dengan substitute. X is equals to negative 1. Negative 2 over 3. Negative 1 cube plus 2 times negative 1. Okay, ya. So awak tekanlah kalkulator. Okay, macam mana nak tekan kalkulator? Ambil function negative 2 over 3. Mari tekan sama-sama. Negative 2 over 3 alpha x cube. Lepas tu plus 2 alpha x. Okay, calculate x equals to 1. Equal. So akan dapat 4 over 3. Okay, 4 over 3. Lepas tu calculate lagi sekali. Calculate negative 1. So akan dapat negative 4 over 3. Dapat 2 Okay, then sini negative 4 over 3 positif. 4 over 3 minus dengan negative 4 over 3. So the answer is 8 over 3 unit squared. Awak memang dapat positif lah. Sebab apa? Sebabnya sketching kita tu atas daripada x-axis. Positif kan? So the answer is 8 over 3 unit squared. Boleh faham ke Husna, Jannah? Ni find the area between two curve.
Hmm. Tujuh. Okay. Boleh tak? Faham ke tak? Faham, madam. Dah, siap dah? Dah, madam. Dah. Okay. Check. Next example, 8y is equals to, okay. So